Mercy Mission Hospital, Eldama Ravine. Pharmacist is a personnel that is allowed to superintend dawa from the manufacturing, distribution to the use. Yes. Yeah. And is qualified to anakubalika kuangalia hizo dawa tupate the efficacy and safety. Yes. Yeah. Kwa nini ni muhimu kukuwa na zile prescriptions? Yeah, ni muhimu kupata hiyo prescription the right prescription to the right patient kwa sababu the first thing you utatibu the intended disease. Yes. So if you get a wrong medication, hiyo dawa itafanya the wrong thing and it will cause other damages. Yes. So the right prescription is crucial because you will treat the disease to the right person. Yes. Yeah. Okay. As a pharmacist, what are some of the things patients should do, especially when taking medicine? First thing, he or she should not take over-the-counter drugs. Yes. Yeah. Yes. Over-the-counter drugs are drugs that are not prescribed by the registered personnel or somebody who is supposed to treat the medication. So over-the-counter drugs ni ile mtu anaenda kwenye chemist ama anaenda kwa pharmacy anasema nataka dawa fulani. Na sana hizo over-the-counter drugs inafanyika kwa kama chemist. Sana haipatikani kwa hospitali kwa sababu we have prescribers and we have an order in the hospital. So we discourage them not to take over-the-counter drugs. Yes. Yeah. Okay, hebu tuelezee kidogo tu kuhusiana na hilo over the counter drugs Manake watu wengi sana hivyo ndio wanafanya. Kwa sababu mimi nikihizia kwamba naumwa na kichwa kidogo nakimbia pale kwa chemist. Nasema naenda kuchukua pale dawa. Yeah, hiyo ni hisia ambao wewe umesikia. Yes. Umesikia mwenyewe ya kwamba unasikia kichwa unakuuma. Kitu yenye nenda kuuliza unauliza painkiller, maybe Panadol. Yes. Yeah, unatibu hiyo uchungu. Baada hiyo dawa kumaliza hiyo uchungu, bado the disease it's inside you. It start another pain. Okay. Hiyo pain inaporudi unachukua over the counter. So you are not treating yourself. You are just taking Panadol and overworking your body. And yet you are not treating yourself. So we discourage over-the-counter drugs because you are not treating. You are just overdosing yourself. And we know drugs are poison. They are poison if not taken well accordingly. Yes. Yeah. In other words, unaambia watu, okay, mtu ukihisi kwamba mwili yako haiko sawa, basi unaenda kwa daktari. Unaenda kwa daktari. Na daktari atakuandikia na utapata the right medication. Yeah. And you treat the disease. You are now treating the symptoms but not treating the condition. What is one supposed to do when he or she forgets to take her medication? Mtu akisahau kuchukua dawa yake, the first thing she'll do immediately is ni kuchukua hiyo medication. Yes. Ni kumeza the medication according na vile ameambiwa na daktari. Yes. Kama dawa ilikuwa inataka imezwe after 6 hours, anameza then anangoja another 6 hours, then anaendelea na medication yake. Yeah. Okay. You take the same dose ambayo alikuwa ameambiwa. Kama ni Panadol, kama ni 1 gram, I take just that 1 gram. Yes. Yeah. Na in case ni overdose. Not this effect in overdosing. This effect. Yeah. Effects yake ni nini? Effect of overdosing, you can damage your lungs. You can have blindness. Yes. So overdosing is very dangerous. Kuna some organs ambao zita damage you if you overdose yourself. Yes. Yeah. Why does one vomit when she or he takes medicine before eating? Okay. These things, sometimes it works at this. It's not everybody anyway. It is specific people. Immunity in the body. The immunity, or they are somebody. Alright. Kuna watu wengine wakiona hata the color of the medication anaanza kutabika. Ama akisikia harufu. Yeah, akisikia harufu anatabika. So it's not all people that can form it before taking medication. Yes. So I can take this as somebody's vile mtu amechukulia either psychologically or the effect of the body of somebody. Yeah, it's not everybody. Yeah. Okay. Mtu kubaliki kuchukua dawa ya mwingine. You cannot take somebody's medication. Tumeiona na tumesikia hata tukiwa huko nyumbani mtu anasema ya kwamba nasikia kuumwa na kichwa, anachukua dawa ya mwingine, anachukua na meza.
we tunakataa hiyo kwa sababu dawa ambao umepewa mtu amepewa kulingana na the disease ambao anatibiwa. So unapomeza dawa ya mwingine, you are underdosing yourself and you are underdosing the other patient. Another thing ni kwamba age different. Utaweza pata mtoto uko na dawa ni ya mtoto na we mwenyewe unataka kukunywa hiyo dawa. So hiyo dawa haiwezi kubalika kwa sababu age ya mtoto dosage yake ni tofauti na yako. So you will not help anything. You are causing loss. You are losing that drug with it and to do its intended effect. Na kuna masuala ya underdosing. Nimepewa dawa labda nimeandikiwa prescriptions mingi ya madawa alafu nasema hizi dawa jamani ni mingi. Mbona nisiacha tu kule moja mbili? So I'm underdosing. So if you are hiyo underdosing inamaanisha ya kwamba umeambiwa umese tembe mbili na we ukamesa tembe moja. So you have underdosed yourself. If you underdose yourself inamaanisha ya kwamba utamfanya hiyo ugonjwa ikuwe na resistance. Tunatibu hiyo ugonjwa inakuwa na resistance. I respond because ijepata the strength ya dawa ambayo ilikuwa imeandikiwa. Na hiyo pia itakosa shida kwako because kuna wakati ukigonjeka utaambiwa utest, ufanya another test inaitwa culture test. Kwa lab ambao itakuongezea pesa ya kujibu ndio wapate dawa ambao itakutibu. So it is something that it will cause another expenses and cause another time for that treatment. Na tumeongea kwamba dawa sio chakula. Dawa ni poison if misused. Ikitumiwa vibaya ina poison na kuna some organs itakuwa effective. That's why sisi tuko hapo kuangalia kwamba dawa imepewa to the right dosage to the right person to the right condition. So that taking medication frequently because unasikia pain kwa sababu ya meno ni mbaya because it will cause more diseases or more effect and costly. And then kuna dawa zingine ambazo kuna taste ina taste ka sweet. We are not supposed to take because iko na sweet. We have vitamin C for example, ascorbic acid. Hiyo dawa ina taste so sweet. So we are not advised to take those drugs because in each and every drug unapewa kulingana na ugonjwa ambao uko naye na kuna duration ya hiyo dawa kutumika. So reason ni kwamba mwili naye inafanya nini? Ina control hiyo dawa. So when you give it intentionally na maybe isipate that effect ambao ilikuwa nataka kutumika, inakuwa poison to the body. It may damage some organs. It may cause other diseases. Because you are making yourself that you are taking things that are sweet, but yet you are damaging your body. Maswala ya avoid alcohol. Kuna medication ambao tunaambiwa ya kwamba unapokunywa hiyo dawa especially flagyl huwa tunaambia watu inaitwa metronidazole usikunywe pombe wakati unapochukua hiyo medication. Kwa sababu unapomeza hiyo dawa na pengine umelewa, you will have another effect inaitwa diaphragm like effect. Hiyo effect unakaa unaotea usiku, unaokotea mchana, unaona mtu anakufukuza, unakimbia, unakuwa na a lot of hallucinations. So we avoid because alcohol in itself ni medication of itself. So inapokunywa na dawa zingine zinaleta other effects. So inaweza form another molecule kwa mwili ambao inakuletea madhara mbalimbali. So we avoid alcohol when taking medication. Aswa hiyo flagyl. Aswa hiyo flagyl. So mtu mwenye tuseme mtu a drunkard person akiwa katika hiyo hali yake ya ulevi alafu labda kidogo anaumwa na tumbo, basi anafaa kutumia nini? Huwa sana sisi walevi wakikuja hospitalini na ni wagonjwa, tunaona ni wagonjwa na wanastahili kutibiwa, kuna dawa tutatumia ya kwamba kuparalyze that effect ya pombe, ndio tuanze kumpea medication. Because when we give the medication, when he has alcohol in this system,
italete madhara mingi ambao sisi hatutaweza. Okay. So alcohol and medication are not going aiendi pamoja. Yeah. Na ni alcohol aina yote ile? How is one supposed to store drugs at home? Dawa zinataka kustorewa in a very special way. Ya kwanza, dawa inataka ikae mbali na watoto. Watoto sana sana wakiona dawa, unajua watoto wanapokuwa wanataka kujua what is going on. So anapochukua hiyo dawa italete effect, italete poisoning kwa huyo mtoto. So first thing, you make sure the drugs are away from the children. The second thing, dawa zinataka kuwekwa mali kuna temperature. Kuna dawa ambao zinawekwa kwenye degree 2% na 8% degree Celsius. Not beyond 8% Celsius. So iwekwe within that temperatures. So kwa sababu sisi tunapo advise watu wetu ambao wako na fridges nyumbani, we give them the introduction how to store those drugs in a cool place. Na kuna wengine pengine hawana, we advise them to use the local methods. Ambao tuna advise kutumia charcoal na kuweka. We have diabetic patients, the insulin unaweka kwa chupa nzuri, unaweka kwa charcoal, then unakuwa unakifanya nini? Ukiweka maji. When that water evaporates, it gives that drug a cooling effect. So it should be stored according to their temperatures. Kuna zingine inatakana ziwe mbali na jua. So azo dawa isiweke pale mahali karibu kwa dirisha, mahali kuna jua, kwa sababu hiyo dawa itaharibika. Then another thing ambao tunataka pia about the light. So dawa ni kitu ambayo ni ya kutibu. Na sana atukubali dawa zikae nyumbani. Dawa kama imemalizika, usiseme waje niweke alafu ama isipomalizika mwingine anasema ndaweka ndatumia another day. Kuna madawa ambao zinachanganywa na maji. Hizo dawa inatakana itumike within 7 days. After 7 days, those drugs kama ijetumika inakubalika kudiskatiwa. You will not use it after 7 days. Those reconstituted ambao zinaongezwa maji. Hizo zenye huwa zinamixiwa so after 7 days it is discarded. Usitumie tena. Itakuwa imeharibika. Itakuwa imeexpire. Mama ambayo ananyonyesha, kitu ya kwanza una make sure daktari amejua ya kwamba unanyonyesha. So unapomweleza daktari ya kwamba wewe unanyonyesha, kuna madawa hauko supposed kupewa. So for example kama ciprofloxacin ni dawa ambao inapita mpaka kwa placenta na mtoto atapata hiyo medication. So huwa tuna avoid kuna specific drugs ambao we cannot treat a breastfeeding mother and we can give an alternative. Reason ni kwamba hiyo dawa mtoto ataipata. Na mtoto akaipata hizo dawa, organs zake bado zinafomika na tutalete deformity to the child. So mama yeyote ambao ananyonyesha mtoto, make sure daktari ajue ya kwamba unanyonyesha na kuna alternative atakupea kwa sababu ya hiyo condition. There's an alternative. Kuna alternative. Tukiwa tumesalia hapo tu kwa madawa ya masuala ya mama na mtoto. Kuna wale wa mama ambao wanapeleka watoto kwa zile dawa za kienyeji, unajua. So sijui kama are you advising wa mama wafanye vile ama it's not right? It's not right. Especially to our regime, we are advanced. Saizi tumesoma, and I know the mothers that are now breastfeeding or they are nursing their children, ni watu ambao wamesoma and they know the effect. So it is good that usipee mtoto dawa ya kienyeji and yet maybe unajua hiyo dawa ya kienyeji mtoto ako health ako kwa nini yake lakini anapewa and we don't understand the mode of action za hizo dawa. Dawa ambao zinauzwa kwa hospitali ni dawa ambao imekontroliwa na imesomewa na inatumika kulingana na jambo. So the mode of action of a traditional medication we don't understand. You can never underdose, utaweza overdose mtoto ama utadamage some organs za mtoto.
mtoto. Right. So I don't advise that because of the regime that we are. Yes. Alright. Unajua sasa wakati we have the knowledge, kuna wakati ambao tunakaa by the grace of God. But for now that we are learned people, we should do the right thing at the right time. Yes. Okay. Asante sana. Kuna wale pia ambao patients wale ambao hawapendi kufanya nini? Hawapendi kumeza zile dawa. So wana prefer injection. Unawashauri namna gani wale? Yeah, so huyo mgonjwa akikuja akiwa kwa mawazo yake ya kwamba anataka kudungwa, the first thing I should do is the counseling. Right. Yes, I should do the counseling because I know reason ya mtu ya kudungwa na mtu anatakana kumeza dawa. So kama ako hepo tumeza dawa, I'll advise her accordingly. Na kama ako supposed kudungwa, I'll also do the way he does. Yes. Because some people come wakijua ya kwamba nikidungwa nitapona. Yes. But it is wrong. Yes. The first thing that person should talk at apatiwe counseling. Yes. Because we can give also the reason. Yes. A disadvantage injection. Right. The first thing of the injection, you need a personnel. Yes. Ambao atakuservice. Another thing, hatuwezi kukupea, that means you should be admitted so that you get that injection. Yes. So unaona sasa the expenses ambao unaendelea. Another thing, it is pain. It's something ambao ni pain. And given that drug to somebody, we use some things kama syringes, needles, we use gloves, you know the expense inaendelea kufanya nini? But we advise kama ni mtu aezi meza, that is the right person ambao tutamu-inject. Sure. Yeah. Okay. So but kama ataweza kumeza, right, we can cancel her or him. Yes. And then we tell the advantage ya yeye kufanya nini? Kumeza hizo dawa. Hizo dawa. Yes. Yes. Okay. Asante sana. Kidogo nataka tu tuangazie masuala ya ile ulikuwa mwongelea hii mambo ya alcohol Yeah. Ulikuwa umesema kwamba yule mtu ambaye labda kidogo amelewa, na unajua vijana wetu sana wengi wameathiriwa na pombe. Yes. Hiyo ni kitu inaonekana ni taswira ambayo inaonekana pale kijijini, mtaani, kote kote. Yes. Kwa hiyo masuala ya pombe, umesema kwamba at some extent alcohol is a drug. Yes. How? Yeah, I say it is a drug if we formulate it. Right. Unajua pombe ambao tunaongelea huko nje atujui imetengenezwa namna gani. We use alcohol, we say the alcohol that is on the hospital. Right. It's a medication. Okay. But those who are using the drugs outside there, we don't know the formulation or imetengenezwa aje. But for us, we can say alcoholic medication kulingana na vile imetengenezwa na vile tunaitumia. Okay. Yes. Yes. Maanisha inaweza tibu pia. Yeah, itaweza tibu. Pia tunapotengeneza pia iko in dosage na kuna frequency za kumeza ama za kutumia. Lakini zile za nje hujui anakunywa namna gani. Yeah. But sasa I was saying this because unajua kuna zile dawa ambazo ukikunywa, ukimeza na kuna pombe kwa mwili because kuna contain alcohol in a mix na inalete some effects ambao si mzuri. Yes. So I'm saying the drug, alcohol are drugs if only under the hands of the medication, the medics. Yeah. Okay. Yes. Okay. Na asante sana kwa kutuweka sawa sawa hapo, manake it's very important. Mtu asije akasema walisema hii pombe ni dawa jamani, tunaweza kunywa tu. Yeah. It is wrong. Okay. Asante sana. Masuala ya kutumia madawa zile ambazo hold medicine, ya zile ambazo zimekaa. Yeah, hiyo ni tunakataa kabisa. Umemeza dawa, ukafika mahali, ukaiweka, then unakuja unaitumia. It is wrong. The first thing haujui expiry date ya hiyo dawa. Yes. You don't know the expiry. Yes. Another thing, hiyo dawa inamaanisha ya kwamba kuna mtu alijiunderdose. Yes. Na imekwambia effects ya kuunderdose. Kumaliza dawa yake. Right. So pia hatukubali kutumia the old medicine, right. Kama mtu umegonjeka, kuja pata dawa yako. That's why we are talking the importance of the right prescription. Sure. Yes. So when you use the old medication, dawa zinaenda mpaka ina expire. Right. Au expiry date
And then kuna dawa iki-expire inakuwa poison. So we don't advise anybody to use the old medication. Alright. Okay, kuna hii maswala ya sasa, labda mimi ni mgonjwa nimeenda pale hospitali nikapewa zile dawa. Nikaja nyumbani nikazikula zile dawa. Alafu nikahisi kwamba nishapona na sijamaliza dose. Am I supposed to finish the dose ama niachane na zile dawa? You should. You should finish the dose. Because we don't allow underdosing. You should, because akikupea anajua that hiyo dawa ikiisha itakuwa imeclear the conditions. Yes, you should. Hakuna kusema tumepona. Sawa pale Mercy Hospital mtu ulipia dawa zake aje? Dawa za kuna pima tofauti sana ambao tunatumia pale. Nitaweza tumia NHIF. Kuna limit ambao NHIF wanatupatia. So ukichukua dawa beyond that limit you should pay the top. So every visit kuna limit kiasi. So if you overuse that limit within 30 days, you should pay. You top up. Maybe dawa ilikuwa ya above 100 shillings, you pay that 100 shillings kuongezea kwa yale ambao umelipwa na NHIF. So mtu akija pale aezi taba hata na direct to the pharmacy. We have a protocol in our hospital. You start by registration, you go to the doctor. I think that is the department of the pharmacy sana inapanga the last. After umepewa medication. So there is a channel kwa hospitali yetu ambao unaenda kwa daktari kama unataka kwenda lab, kama unaambiwa uende radiology, but at long last you should have the medication. Unakuja unamalizia kwenye pharmacy. Asante sana. Penzi msikilizaji, tunakafunga sijui mawaidha yako ya mwisho. Kabla ya hiyo basi nambari ya simu ndio hiyo. Utupe nambari ya simu. Nambari ya simu ni 0714 407 825. That is kama mimi sitaki kuja pale naweza nikapiga simu. Utaweza piga simu na utapata more information. 07 14 407 825. Hiyo. Kuna role. We have another question nafikiri tulisahau, the role of pharmacy kwa the facility. We have a lot of role kama pharmacy department. First thing kwa maneno ya medication, kwa sababu tulisema pharmacist ni mtu ambao ana superintend dawa from the manufacturer to distribution and to the use. So when our role there is to advise the facility to the best supplier. The supplier ni mtu ambayo anatupea dawa ambao tunajua italete safety to the user. So we are the one to choose the suppliers. And the type suppliers, especially kama sisi Mercy Mission Hospital tunatumia meds, Mission for Essential Drugs, because tumeenda mpaka huko tumeona dawa zao vile inapimwa kwenye lab, and we are confidence ya kwamba ikitumika kwa patient inatumika kulingana na vile inatakikana. Another thing, in the facility we monitor drugs wakati ina arrive mpaka vile patient atatumia. Inapofika tunajua hii dawa imefika ni ngapi. So we prescribe, we advise even the prescribers the availability of drugs ambao ni sisi kwa advice ya kwamba dawa fulani iko, dawa fulani haiko, you can use alternative or you can do this and this. And also we can decide dawa ambao tutanunua kwa sababu ya the clients ambao sisi tuko nazo. Hatuwezi kulete dawa ambao iko hali ya bei ya juu na tunaona the community how it is. So we use essential list. Sisi ndio decide. And then another role ambao sisi tuko naye, tutaona make sure hizo dawa ambao zimefika zikae kwenye temperature ambayo inatakikana kukaa. Zenye zinatakana kukaa kwa fridge zikae kwa fridge. Zenye inatakikana kukaa kwenye
DDA inamaanisha dangerous drugs. Tuna control, iko na kitabu. Hiyo drugs tuna make sure zimecontroliwa mpaka zimefanya nini? Zimetumika kwa patient, because kuna some drugs can be abused. So we are the one to take care of those drugs. So another thing we are doing is we are monitoring. Kuna madawa ambao inaitwa emergency drugs, ambao haitakuwa kwa pharmacy, itaweza kuwa kwa mikono ya nurses, waguzi. So sisi pia kuangalia hizo dawa ziko namna gani, inapatikana ama haipatikani, na je imeuzwa ama haijauzwa. So those are the things we are monitoring. Another thing is we are also supposed to dispose expired drugs. Sasa sisi hatuwezi enda tu nawezi pata dawa imetupa anyhow pale. We are supposed to do what? To dispose expired drugs. Asante sana. Nilikuwa naongea kuhusu juhudi zetu tunapokuwa pale hospitalini. Kama pharmacy department tuko na role ambao tunataka kuplay as in the department, in the facility. Nilikuwa nimeongelea about purchasing. We are the one to decide who is the purchaser and which drug to be purchased at which quality. Because we are the one we understand the patients ambao wanatumia hiyo dawa. Another thing ni kwamba we advise the prescribers. Prescribers ni kama COs na MO ambao tunawaambia kwamba if you maybe kuna dawa yeye anajua anataka kutumia for such condition, we can tell them we have an alternative of that drug. So tunapokuwa we are there to advise them. Na also we advise them according to the capability of the client bila atalipa hiyo dawa. Kuna dawa zingine ambao huwa tunapenda kupeana kama in cash. Sana tunapeana in cash kwa sababu it is requested by the patient. So na kuna dawa zingine is necessary, essential for that patient. Tuna make sure hizo dawa ziende kwa that affordable price ambao the client ata afford. Now we are there also to make sure that all medication is available to our client. So we cannot buy those drugs ambao zitakuja tu kukaa as maybe for leisure or for what, but we are buying drugs ambao zinakuja kutumika na isilete dead stock in the facility. So we are there also to see those drugs are kept at the conditions, the temperatures. Zao zenye zinaweka kwa fridge, kuna zingine ziko kwa room temperature, na hizo za room temperature tuna make sure tuna monitor. Kwa fridge pia tuna monitor because the reason ni kwamba pengine tukua tukikaa pengine fridge imeharibika, then dawa zitaharibika. Then pia tuko there kumonitor zile dawa ambao zinaenda mikononi za nurses, ambao zinaenda ward. Kuna zingine inaitwa emergency tray. We are there to monitor them every weekly that they are available, because those drugs are needed immediately, because kuna something can have an emergency. Without those drugs we cannot do anything. So we make sure those drugs are available and they are put in the good condition. Na kuna madawa pia zitaweza kuja zikifanana, especially the injectables. So we advise the nurse ya kwamba patch fulani ya dawa fulani zinafanana, so don't pick anyhow. You should read before administering. They should resemble the way it is physically, but the usage is different. We have another those disposal of drugs. We are the one after we have taken it may expire. Kuna a process whereby we follow until hiyo drug ikuwe dispose at the right time. Tunapata hata barua kutoka public officer before we dispose those drugs. Because hapo kwa dispose pale nyumbani watu wengi wanashindwa after zile madawa zimeshatumika. Okay, zile bottles labda zimebakia zile za madawa. Jamani, tunafaa kuzidispose how? The drugs kama ni machupa, hizo unatupa kwa pit latrine. Na dawa pia we advise you to kuweka kwa pit latrine. And if it is possible, kama uko karibu na facility, I advise you people that you give them to the right person, because we can dispose them correctly. Sometimes utaweza tupa dawa na maybe ipatikane mahali pengine mtoto achukue akule. Those places are not safe for disposal, not unless if you have a pit latrine. Kwa choo. Na kuchoma, manake mnaonanga watu wengine pia wanazichoma zile makaratasi hizo. The papers are okay to be burned, but we don't advise you to burn
dawa kwa sababu kuna dawa zingine ukiweka moto inalupuka. So we don't advise you. Kama unaona uwezi tupa kwa pit latrine, just return it to the any facility or to any medical ama to the public officer. Right. Yes. Okay. Yes. Then we have also the role of distribution of the drugs within the facility. Right. Hiyo ni role yetu ya kwamba dawa fulani siwezi chukua dawa enye inatumika theater ninaenda kuweka maternity ward, ama nichukue dawa ambayo inatumika kwa female ward ninaweka male ward. So we are the one to distribute ya kwamba hii dawa fulani ni ya mali fulani. And also we are doing that with accountability. We make sure tumeweka dawa fulani pale and we give the report ya kwamba dawa fulani iko mali fulani. So when that accountability inasaidia the facility ya kwamba kuuza hiyo dawa. So we are there to distribute and make sure it is imeuzwa na imetumika to the right person. Yes. And then pia we contribute a lot kwa kitabu ambayo inaitwa formulary list. Kuna formulary list ambayo tumetengeneza katika hospitali yetu. Right. We have a role to contribute to that book kwa sababu hatuwezi nunua dawa ambayo inatumika another place and yet it is not used within hapa Ravine. Yes. So we are there to contribute for what it is needed Yes. to the community. Yes. And we also control the PPEs. PPEs ni vitu ambayo inatumika wakati in sterilization ama wakati mwaguzi anataka kujiprotect. We are there to control them to make sure they are in package mzuri isijakuwa exposed before use. Right. Yeah. Okay. Yes. Sawa. Alright, mpenzi msikilizaji, basi natumai umepata kuelewa maswala ama mambo kuhusiana na Mercy Mission Hospital. Kuna the last question, eating before taking drugs, how important? Yeah, it is important, but not all drugs. Yeah. Kuna dawa ambayo inafanya kazi on an empty stomach. Na kuna dawa you need food to facilitate that drug to the intended place. So ukiambiwa kula kwanza before that medication need facilitation to the intended place ambayo inatakana kufanya nini? Kuitibu. Another thing, kuna madawa zingine zinakuanga very strong. Mtu ukikula kabla uje kula it may affect you. Right. They don't want a weak body. Right. Yes. Okay. Yes. Lastly, yes. Kuna hii inaitwa first aid kit. How is it important? In the hospital, our first aid kit is very important, especially huwa tunakuwa naye kwa our ambulance. And I can call the first aid kit also in our facility the emergency tray. Right. That's what I talk about it. Hiyo ni very important because kuna zile mtu amekuja ameshikwa na asthmatic attack. Huyo mtu atakani kutake long, atakana awakiwe immediately. So those things should be there and within. It is very important because it is saving life. Right. If you miss those emergency first aid kit drugs, we are losing the patient. Right. Yeah, we are losing. Inapatikana wapi ama inanunuliwa wapi? Yeah, it is in the facility. Right. Iko hospitali. Okay. Yes. Okay. Asante sana Linet. Shukrani za dhati. Mpenzi msikilizaji, 14 zimekatika baada ya saa 4 majira ya Afrika. Nadhani ni tumeshamaliza. Katika ubora wao basi Mercy Mission Hospital, mpenzi msikilizaji, wanaendelea kutoa huduma bora tena zaidi pale. Kwa hiyo tembelea Mercy Mission Hospital upate kuhudumiwa zaidi na zaidi. Hadi wiki ijayo basi najua tutakuwa tukiungana na wao wakituletea dentist. Tutakuwa tunapata dentist, nafikirie. Tutakuwa tunapata dentist. Linet, right? Yes. I have one important thing about nimesahau. Yes. Poleni sana. Pia our role there, kuna dawa watu wana react na dawa. Kuna mtu hawezi tumia dawa fulani. We are there to make sure that huyo mtu amepata alert card ambao akienda kila mahali akipeana hiyo alert card haizi pewa hiyo dawa. So we are there to organize
with the Pharmacy and Poison Board for such drugs. Na pia we advise them the effect ya hizo dawa na wataweza roll out the drugs or reduce the dose. We are there to see the effect because we are there to see the safety of the drug to the patient. Okay. Yeah. All right. Mnapokuwa uja Mercy Mission Hospital kwenye pharmacy, uliza swali lolote, tuko sisi ni wa friends, we are there, we can talk, hata kama nikikale tuko hapo tutaongea, tuwafunze. Na kumbuka ya kwamba dawa ni poison. Dawa sio chakula. Unawasiliana nao kupitia 0714407825. Ndarudia nambari hilo 0714407825. Wasiliana na Mercy Mission Hospital basi upate huduma bora pale. Asante sana. Mercy Mission Hospital, Eldama Ravine.